You're listening to Morning Special on EBS FM, and today is Friday. It's not just any old Friday. It's a very special Friday because we have Kristen Cho in the studio. Well, Kristen 선생님. Oh, good morning, 네. everyone. Wow, not just any Friday. Thank you for that introduction. 네. Power English Kristen Cho 선생님 모셨고요. Yeah. 너무 반갑습니다. Oh, I love seeing you, Sue. Me too. I love seeing me too. I feel like the only time we see each other is on Morning Special. 그러니까요. Yeah, unfortunately. 파워 잉글리쉬 진행자셔서 오늘 우리가 선생님의 프로그램 앞글자를 따서 앞글자를 딴 게 아니네요. 파워 이렇게 이행시를 좀 받아볼 거거든요. Oh, okay. 네. 여러분 우리가 얘기 나누는 동안에 여러분이 파워를 가지고 이행시 보내주시면은 저희가 세 분께 교재 선물 보내드릴 거예요. 자, 지금부터 선생님께 인사 말씀, 또 질문, 그리고 이행시 보내주시면 되겠습니다. 반디와 샵 1045고요. 선생님 지금 반디 보드가 난리 났거든요. Oh my goodness. 서희정 님이요. 두 분이서 함께 하시니 double up morning energy, morning power synergy and English. 안녕하세요, 크리스틴 쌤. So cute. I feel the energy. Double up. Morning energy. Yeah, exactly. The synergy. 오성희 님은요. 크리스틴 쌤 너무 좋아요. And two hearts, not 저도 one. 좋아. but Oh my goodness. Triple hearts for me. Triple hearts. Yeah. 2367님, 크리스틴 선생님 진짜 많이 좋아해요. 팔로잉도 하고 있어요. Wow, thank you. Oh. 9414님은요, 크리스틴 쌤 매력적인 목소리와 노래 실력, 호탕한 웃음, 연기력, 정체가 정말 궁금합니다. 알려주세요. 정체를 하셨어요. Whoa. Oh, this is overwhelming. Is there anything you can't do? I cannot do many things. 천혜연님이요. 이런 투샷이라니 하셨습니다. 감사합니다. 김소은님은요. 안녕하세요. 크리스틴 조쌤. 너무 재밌으세요. 모스 듣기 전에 꼭 들어요 하셨습니다. 아, 정말 감사합니다. Thank you so much. 저희도 마찬가지예요. 저희 이제 모닝 스페셜 이제 들어왔을 때 저도 아침마다 선생님 목소리 들으면서 모닝 스페셜 준비합니다. Yeah, we're a little bit loud. I love we're it. a little bit comical. We 너무 laugh a 좋아. lot, but you know, that's us. 네. 크리스틴 선생님을 모르시는 분은 없겠지만 혹시라도 모르시는 분들을 위해서 자기소개 좀 부탁드릴게요. Okay, so hello everyone. My name is Kristen Cho. Oh, it sounds so formal. I am the co-host of Power English. Power English, right. And this is level 3 Power English, which means that it is the more advanced. It's like level 1, 2, 3. We're pretty advanced. So it's like 중급. I would say even past 중급 because the whole program is done in English. Yeah. Yeah. There's no Korean. I love it. Yeah, I think that's good for listening. Exactly. Yeah. 자, 그래요. 정말 그래서 많은 분들이 많이 좋아하시죠. 정말 처음부터 끝까지 다 영어로. Yes. 영어 단어도 영어로 설명을 해주고. Right. 이런 걸 이제 paraphrasing이라고 하기도 하는데 Yeah. 이거 정말 좋은 스킬이잖아요. That's right. So tell us about the book. Okay. Let's get right into it. Power English 4월호 교재 오늘 들고 나왔는데요. Okay. 신학기 교재 소개를 좀 해주세요. Okay, so let me just tell you the general format of the book. So basically, Monday through Friday, every day we have a certain theme. So Monday, it's like food. Tuesday, it's travel. And Wednesday, it's daily life. And then Thursday is health and fitness, you know, whatever. And then Friday is business. And Saturday is an article. Okay, like a recent current event sort of article. So what's interesting about this is that on Monday, the theme is there's only one theme for the whole month. So say, for example, we're going to talk about the parking lot, for example, on Wednesday, or parking and how difficult it is. Well, then I have 4 or 5 dialogues that have to do with the same scenario. It continues. It's like a little mini drama every day. Yeah. So every day there's a theme. Yeah, right. And you have different dialogues based on Throughout that the theme. week. Throughout the month. Throughout the month. Right. 아하, 그래요. 이 교재를 통해서 매일매일 이제 대화는 다르지만 한 가지 주제를 가지고 Yes. 하고 있습니다. Right. 이런 분들이 꼭 들었으면 좋겠다. Who's the target audience? I mean, you did say it's an advanced level. Right. So who should be tuning in? Well, I would like to say everyone.
But why not? Well, why not? And you know, the thing is, the only English part is the biggest challenge. Because it's all in 영어, right? So it's a little 부담. But I do feel that people who want to kind of learn more about culture and really polish their English a little bit to refine. So say, for example, you know, you've lived abroad. A lot of our listeners have lived abroad for a year or have been studying English through EBS for many years. And they feel like, okay, I want to challenge myself. I want to level up. Yeah. Yeah. I think these are the people who come over to Power English. And the interesting thing is, in the beginning, I have a lot of like people telling me, 선생님, 20%밖에 못 이해했어요. You know, well, I only understood. And then now I understand 70% or 80%. So really, I think it's really up to you. If you want the challenge, go for it. Yeah, absolutely. It's for everyone. 모두를 위한 방송입니다. 특히 polish 하고 싶다라는 거는 좀 다듬는다라는 의미가 있죠. 내가 그래도 어느 정도 단어도 알긴 알고 하지만 조금 더 고급스럽게 영어다운 영어를 내가 말하고 싶다 하시는 분들, if you want to refine or polish your English, 그럴 때 이제 이렇게 20분 내내 영어를 하는 파워 잉글리시를 들으면 너무 좋죠. Right. And the thing that Cameron and I do is that we take an expression and, you know, 이거는, you know, like it means reduce. Okay. We don't stop there. What we do is we say, okay, exactly where and when do you use this? Yeah. And when should you not use this? Because I find that a lot of Korean people, you know, they practice and use an idiom that they learned. But to the native speaker, it's like, oh, that's a little strange. Yeah, They yeah. shouldn't use it there, you know? Yeah, and yeah. so we try to tell or instruct our students, okay, this is how you do it. And 이런 nuance, there's this nuance. Right, it's a right. negative or it's a positive. We have those extra little things that people don't catch. Exactly. 그러니까 이런 상황에서 사용하는 것이다. 그 다음에는 이런 상황에서는 쓰지 말아야 된다까지 Yes. 상황에 대한 설명이 있다는 게 너무 좋은 것 같고요. 그 사전에는 다 나와 있지 않거든요. It's not. It just You has the can't. definitions. It has a definition, Yeah. but then, okay, so I can use it in this situation. But 아니에요, it's not. 아니에요. You can't. Yeah, one of those things that came up on my show recently was cheer up. So if you look it up in the dictionary, Yeah. it's 힘내요. Yeah. And so, you know, Right. someone said, so let's say at a funeral, can you say 힘내요, cheer up? And no, 되죠. never. You can never say cheer up That's at a funeral. right. But it doesn't say that in the dictionary. Exactly. Yeah. That's what I'm talking about, is that even if you look at the English to English dictionary, it gives you the definition, but it doesn't really tell you when do you use this and at what time, what appropriate occasion. 그렇습니다. 네. 그래서 파워 잉글리시를 꼭 That's 들어야 why 돼요. you should 네. listen to Power English. 저도 많은 도움을 받고 있어요, 선생님. No. 네. Because for me, I have this other issue of, you know, having to switch between languages. Right. And I'm finding it's getting more and more difficult. Well, you are so bilingual, right? But, well, I do speak both languages quite comfortably, but but. switching, you know, like that is very hard. It's very hard. And I find that it just gets harder and harder. So I really benefit from tuning into your show. Well, as listen, Sue, I would like to tell everybody that I'm always looking at the news. I'm always watching movies and dramas. I'm always listening to podcasts. Why? I mean, I enjoy it, but I also do it to maintain my English too. You see? So language is a ever evolving. There is no end Right. to language learning. Exactly. If only language learning were like riding a bicycle. You learn it once and then And you it's never done. forget it. Forget it. But it's not like It's that. constant. Exactly. It's like you're a hamster. Yeah. Always on the hamster wheel. You have to keep going. 그래요. 뭐 언어라는 게 이게 그냥 한 번 배운다고 그냥 뭐 끝 이런 게 아니다 보니까
저도 늘 공부를 하고 있고 Me too. 크리스틴 Me 선생님도 too. 계속 공부를 하고 있답니다. 네, 우리 모두 다 같이 그래서 하는 게 참 좋은 것 같아요. 우리 이행시 한번 볼까요? Okay. 네, 많은 분들이 이거 보내주셨습니다. 이행시 뭐 이런 이행시, 삼행시 이거 영어로는 acrostic poem이라는 단어가 있긴 한데 I have no idea what it is in 그러니까 English. 그거 잘 안 쓰거든요. poem도 시잖아요. So acrostic poems normally you would have, for example, you know, on Valentine's Day, write a poem with the first letters spelling Yes. love, L-O-V-E. Right, that is No, true. That's an Right. acrostic poem. But then you don't really use this in everyday life. No, I've But never used it. in Korea, though. In America. No, exactly. But in Korea, we use 이행시, 삼행시 all the time. I know. Very popular. I know. 자, 그래서 해보겠습니다. Okay. 우리가 파, 워로 이행시 해볼 건데요. 선생님이 Okay. 파, Okay. 그리고 워 이렇게 하면 제가 읽어볼게요. Okay. 그래서 김보미 님입니다. Okay. 파. 파워 잉글리쉬 하루에 10시간 해주면 안 돼요? 워. 워, calm down. It's like a little mini drama. It is. We want 10 hours, not 20 minutes. We want 10 hours of power English. Whoa, Come on. whoa, calm down. Oh, I love that. Okay. 좋습니다. 자, Okay. 2363님입니다. All right. 파. 파파 마마에게도 추천합니다. 와! Whoa, power English, very good. 하셨어요. So funny. Recommend it to everyone. Oh, your yes. dad, your mum, your brother, sister, cousin, relative, whoever. All right. 자, 2601님. 안녕하세요. 크리스틴 쌤 반갑습니다. 반갑습니다. Here we go. 파. 파 다듬다가 선생님의 목소리 너무 반가워서 우와. Whoa, yeah! 파 다듬다가 갑자기 저도, Whoa! you know what? You know, I like to make my own kimchi. Oh. Yeah, so I understand this. 파 다듬다가 I do that too. Yeah, you're quite the chef, aren't Oh, you? well. Yeah. Just imagine this person with 진짜. the 파 뭐예요? Spring onions, no. Yeah, scallions. scallions, and we say like green onions Green too. There are onions. many words. Yes. 그러니까요. 이거 봐요. 저도 갑자기 파가 뭔지 생각이 안 나잖아요. 저도 For sure. 익숙하지 않으면은 Absolutely. 이렇게 막 되거든요. 근데 Uh-huh. 맨날 얘기하다 보면 익숙해집니다. That's right. 파 계속 다듬으세요. 자, 9982님. 와우, my favorite 쌤, 크리스틴 쌤입니다. Oh, thank you so much. Let's go with the 이행시. All right. 파. 파김치가 되어도 우리 지구 최고의 와. woman teacher, 크리스틴 쌤과 함께 영어 공부. 와우. 파김치 인기 많다. 그러니까. 파김치. Or 파. Yeah, Yeah, exactly. 파. Yeah. Okay. All right, here we go. 신민경님입니다. 파. 파워 넘치는 크리스틴 조쌤과 캐머런 쌤의 파워 잉글리쉬. 워. 워리 don't worry. 영어 공부는 파워 잉글리쉬랑 함께 해요. 하셨습니다. We have some really funny listeners. 왜 이렇게 재밌어요? 그러게 말입니다. My goodness. 자, 워리, 이렇게 워리. 이행시 계속 보내주시면 Yes. 저희가 3분 추첨을 통해서 뽑을 거고요. 이 4월호 교재 보내드릴 겁니다. 그래요. 여러분, 저기 우리 잠시 쉬어가도록 할 텐데 이행시 계속 보내주세요. Time flies when you're having fun. Oh, It's time for for a song break. Already? Yeah. All right, we're going to listen to a song, Roberta Flack and Peebo Bryson, and this is Tonight, I Celebrate My Love. Roberta Flack and Peebo Bryson, Tonight, I Celebrate My Love 들으셨습니다. Well, this morning we celebrate Kristen Cho. Oh, thank you. 파워 잉글리시의 크리스틴 Oh, that's 선생님이랑 very nice to say. You're welcome. Celebrate. I like that word. 네, Yeah. 너무 좋죠. 많은 분들이 사연을 보내주고 계셔서 좀 보겠습니다. 유경민 님이요. 비행기 타고 돌아오는 길이면 어김없이 짐 찾는 곳에서 크리스틴 조 쌤이 짐 찾아가라고 안내해 주셔서 가쁜 EBS 했는데 매번 반갑네요 하셨습니다. I did not do that 그 recording. 목소리는 아니랍니다. I did not do that one. But I did do a subway recording. 공항철도 목소리가 선생님 목소리죠. Yeah, 네, Incheon 네. International Airport. 그렇습니다. And recently, that video went viral. It has like 1.6 million views. 와우. It's crazy. Yeah. 공항철도 Uh-huh. 선생님 목소리 듣기 위해서라도 일부러 한번 타야겠네요. 네.
아, 근데 이 짐 찾는 목소리도 선생님 목소리랑 비슷한가 봐요. Yeah, there are similar voices, but I don't think I did that one. 아, 그렇습니다. 오늘 실컷 선생님 목소리 들을 수 있어요. 지금 라이브 방송 중입니다. 김래희님은요. 7시 40분에 파워 잉글리쉬 들으면 오프닝 음악 크리스틴 선생님 목소리로 아침에 힘이 납니다 하셨어요. Thank you. I want to give you that energy. 팍팍. 김현주님은 4번 목소리로만 듣다가 지금 처음 얼굴 뵙니다. 격하게 기쁘네요. 파워 잉글리쉬 너무 웃겨요. 진짜 웃음이 난답니다. 이렇게 보내주셨어요. And you know, on Power English, Cameron and I, we laugh too much. Actually, this is a bit of a problem, I think. Have you ever had to stop the recording because you laugh too much? Well, we've never really stopped it, but I'm sure maybe our producer edits it, but we do laugh a lot, and it's very sincere. We have a very similar sense of humor. Oh, it's just so funny. I can't help it. Yeah, and the listeners can feel that. Yeah. Me too, as a listener. And you know what? Some listeners say, like, oh, I don't understand what you're saying, why you're laughing, but I just laugh with you. yeah, exactly. 그 분위기 자체가 너무 좋아요. Right. 장혜경님은요, 파워 잉글리쉬 10년 구독자입니다. 처음에는 한 개도 안 들리고 그냥 소음이었는데 이제는 선생님들과 함께 웃을 수도 있게 됐어요. You see? 감사합니다. Right. Yeah, There you go. exactly. So you Yeah. got to continue. Yeah, right. yeah, exactly. Because understanding a language doesn't happen overnight. It's No. just like little by little. It takes time. Exactly. Wow. And it really has been over 10 years since you've hosted Well, this that is show. true. So- That is true. Oh, there That you is go. true. 김성재님은요. 선생님 교재에 서문 PE listener에게 이 글 너무 좋습니다. 라고 하셨어요. My preface. Yes, So, at the start of the book. Right. So at the start of the book, we have like this preface. And so, I feel like the whole book is about English learning. So on the preface, I like to write something about myself or just what I'm feeling. And so a lot of our listeners do like my preface. 그러네요. 서문을 영어로 preface라고 하는데 이렇게 Dear PE listeners 하고 이렇게 편지식으로 Yes. last month Yeah, blah, 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 right, blah, right, I right, did right. this, I did that Yeah, 이렇게 하고 yeah, yeah. 그다음 마지막으로 yours truly, Kristen Joe. So it's my letter to the listeners. So lovely and Yeah. personal. It is. It is actually very personal. 이거 너무 좋네요. 보통은 preface에다가 뭐 그냥 뭐 dear 누구 이런 거 잘 안 하고 Right. 그냥 많이 Yeah, 그냥, 쓰거든요. you know, people usually say, oh yeah, well, English is so important and you should learn English this way and that way. And I feel that, but my preface is not about English learning. 그러니까요. 우리 김성재님 말씀하신 대로네요. 와, 저도 지금 처음 알긴 했는데 이거 되게 감동인데요, 선생님? Yeah, so sometimes I write about my mom, sometimes I write about my son, I write about just life, you know? Wow. Because really, I mean, language learning is important, but, life is also happening to us. Yeah, So I feel like, if we can connect in whatever way, I think that's really important. Absolutely. 아유, 그렇습니다. 자, 2363님은요. 크리스틴 쌤, 이브닝 스페셜에서 노래 많이 불러주시잖아요. 모닝에서도 한 소절 부탁드려도 될까요? 하셨습니다. 아니, 이렇게 즉흥적으로. Oh my goodness. Can you Oh my. sing something for us? Oh dear. Nothing is prepared, by the way. Yeah, no way. 뭐 Oh my 준비된 God. 뭐 반주 음악도 없고 지금 먹는데 어떻게 무반주로 You know, 돼요? one of my, okay, so one of my 18번 노래, like one of my things, and now I can't do it because it goes so high, but Celine Dion, Power of English. I mean, Power of English? What is Power of English? Power, okay, that's I a new wake song. up in the morning and listen tune to into Power English. 이렇게 바꿔야겠다, 진짜. That's good. 그러니까. Sir, you did a great job. 이거 딱 어울리는 노래네요. Power of English. So like, that was my song, Power of Love. So, the whispers in the morning. love is sleeping tight. 이렇게 하죠. And then like I do the thing. 너무 좋습니다. 네. So, 다재다능하신 우리 아침부터. 크리스틴 쌤. 그러니까요. 아무 준비도 없이. Yes. 네. 자,
여러분 계속 사연도 보내주시고 질문도 보내주세요. 저희가 이 파워 잉글리쉬 진행자이신 크리스틴 선생님 모시고 여러 얘기 나누고 있습니다. 어떤 마음가짐으로 파워 잉글리쉬를 듣는 게 좋은가요? What mindset should people have? Well, I think it should be comfortable. You know, I mean, listen, life is hard. You know, I mean, everyday life is hard. So if you want to learn or do something, you want to do it with some fun, some humor, you know, so that you could do it a long time. Yeah. Because language learning, as we talked about earlier, is a lifelong thing. Even for you and for me. So if you're enjoying it, if you are interested in it, if you feel like, oh, this is a good, happy, safe place, then you can continue on and on and on. And I feel like Power English is a place where I feel like it's one big family. Like, okay, because as we're learning English or as we're teaching English, we also talk about our lives and things that happened. And I think those are the things that people really love. Exactly. Yeah, that's the thing. So, like, you want it to be kind of a safe, comfortable, happy place. Yeah. 굉장히 편안하다. Yeah. 안전한 곳이다. 재밌다. 재밌다. Yeah. 그런 마음으로 임하면 되겠군요. Totally. 근데 그런 마음이 아니어도 방송을 들으면 그렇게 되더라고요. Yes. 굉장히 편안해요. That's, yeah. So it's kind of, the start is the hard part. Yeah. But once you're in it, right. Because, you could use it for travel, you could use it for work, but you have to start somewhere where it's like accessible. Exactly. You know, you said you have themes per month and Yes. everything. You know, when you come up with the scenarios, are they based on your true stories? Oh, yeah. Or, for sure. Sometimes, yes. Or sometimes, you know, last month it was about MBTI. Because everybody's like, what's your MBTI? What's your, I'm INJF, I am SV. Oh, you know, so Korean people are super into MBTI right now. So I decided to devote that theme to March. Wednesday dialogue, So we talk about personalities. Right. I mean, we're also curious about what kind of personality you have. So what is your MBTI? So I go from I and E back and forth. Oh. So I'm an introvert sometimes, I'm an extrovert sometimes. So I'm like an ENFP, I think, Okay. or INFP. So it's the peacemaker. It's the, you know, like, Wow, that's really interesting. feeler. And then did you go over what each of the letters stand for and their I kinda personality did. traits? And Yeah, I kind of did. It's very interesting. And I said, oh, yeah, that is me. Yeah, I am kind of that way. 요즘에 What are 정말 you? 저 잘 모르겠어요. Oh, 그냥 try it. 한번 해봐야 돼. Try it soon. 그러니까요. 네. Yeah. MBTI 얘기를 요즘에 참 많이 하는데 그거 가지고도 충분히 영어 공부 되겠네요. Oh, for sure. What's your MBTI? Oh, my MBTI. Oh, you're this way. Or, oh, I'm a little bit, you know, reserved. I'm private. Or I like to spend time. You can have a whole conversation. Exactly. Yeah. 그 앞글자만 가지고도 I'm an introvert, I'm an extrovert. That's right. 이것만 가지고도 대화를 할 수 있을 것 같아요. Right. 네. 자, 이렇게 방송 내내 영어로 정말 흥미진진한 얘기들 들어볼 수 있는 파워 잉글리쉬 여러분의 많은 관심 부탁드리겠습니다. Irreplaceable한 크리스틴 초 선생님 이번에도 irreplaceable. 그렇습니다. Everyone is replaceable. No. 그렇지 않습니다. 자, 김현정님이요. 우리 이행시 계속 볼게요. Okay. 파워와 즐거움이 넘치는 파워 잉글리시 진행자 크리스틴 선생님 너무 반가워요. 파워 잉글리시를 듣는 동안 영어에 대한 워리가 없어지고 웃으면서 영어 공부하게 되어 너무 행복합니다. 저는 10년째 파워 잉글리시 듣고 있는 찐 팬이에요. Wow, Jin fan. We've got a lot of Jin fans. 너무 좋습니다. Thank you. 가장 긴 이행시가 아니었나 싶어요. I was like, Is it a 사연 or it a 이행시? It was a 이행시. I was thinking 자, the same thing. 최석영님. 파파팍. 크리스틴 쌤 목소리 들을 때마다 와 터져 나오려는 오아시스 같은 파워 잉글리시 최고지. Wow, that's 그래요. creative. 네, 좋습니다. Wow. 김선형님은요. Okay, 파워 잉글리시와 함께라면
worry free. 모두 걱정 없이 영어 레벨 업 꿈꿔봐요. Worry free. Yes, Very exactly nice. what it is. All 네. right. Okay. 강선규님입니다. Okay, 파. 파도 또 나오는 모르는 영어 표현. 워. 어쩌죠? 걱정 마요. 매일 아침 파워 잉글리시와 모닝 스페셜 극복하셨습니다. 어쩌죠? 네. I love it. I love it. 저희도 영어 단어 모르는 거 계속 생겨요. 선생님 영어 단어 이 세상에 있는 거 다 아세요? No 아니죠. way. 그러니까 그거 No 걱정 way. 많이 하시거든요. That's right. A lot of- No yeah. way. Yeah. No one on earth Yes. knows all of the words. English in is forever. Yeah. 그래요. 모든 단어를 아는 사람은 단언컨대 이 지구상에 없을 없어. 거. 없어. 그러니까 단어 좀 모른다. 아무 문제 안 돼요. Yes. 자, 장자윤님. 파도 타기보다 워. 워터파크보다 시원하고 재밌는 파워 잉글리쉬 함께해요. 워터파크. Better than going to a water park. Oh wow. It's so refreshing. It is indeed. 자, 이렇게 이행시 보내주신 분 중 저희가 세 분을 추첨했습니다. 이 교재 받으실 세 분입니다. 김보미님, 최석영님, 그리고 9982님 축하드립니다. Congratulations. And I just want to mention that every month, if you follow me on Instagram, I actually personally send books. Signed books, right? Signed books to, people who would like a free copy. Yeah. So my Instagram account is at @theKristenCho. Send me a direct message. I'm going to sign it and I go to the post office and send you the book. 네, 그렇습니다. 시간이 별로 없긴 한데 여담으로 사실 저한테 DM이 온 적이 있었어요. 그래서 너무너무 팬입니다. 아침마다 프로그램 잘 듣고 있습니다. 꼭 파워 잉글리쉬 교재 사인해서 보내주세요. to you? To me. 그래서 제가 감사합니다. 제가 그 크리스틴 쇼 선생님은 아니지만 감사합니다. EBS 사랑해 주셔서 이랬거든요. That's funny. 선생님께 메시지 보내시면 되겠습니다. Alright. 네, 내일 아침에도 7시 40분에 파워 잉글리쉬 들어주세요. Thank you so much, 선생님. Thank you so much for having me. Hope to have you back on the show soon. Yes, have a great weekend, everyone. Bye-bye. 네, Halo by Beyonce 들려드리겠습니다. 지금까지 전 최수진이었습니다. See you in 22 hours.